ক্লাস 7-এর ছাত্রছাত্রীরা, আজকে তোমাদের আগের দিন যা পড়িয়েছিলাম, তো আগের দিন ওই হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার চ্যাপ্টার থেকে কিছু পড়িয়েছিলাম। আজকে আমি ওই চ্যাপ্টার থেকেই পড়াবো, ঠিক আছে? আর তাহলে শুরু করা যাক। সো we have studied last day what is called heat, temperature, their definitions, and what do you mean by heat energy and thermometers. There are two types of thermometers. One is Celsius thermometer, another is Fahrenheit thermometer. And the lower fixed point, the upper fixed point, নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক সেলসিয়াস স্কেলের ক্ষেত্রে নিম্ন স্থিরাঙ্ক 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আপার ফিক্সড পয়েন্ট ইজ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড in case of Celsius thermometer. In case of Fahrenheit thermometer, the lower fixed point is 32 Fahrenheit and it is 212 degree Fahrenheit. So the fundamental difference, that means প্রাথমিক অন্তর বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট আর আপার ফিক্সড পয়েন্ট, এই দুটোর মধ্যে বিয়োগ করতে হবে। সো U minus L we have the fundamental difference. So fundamental difference in case of centigrade scale, it is 100 minus 0 equals to 100 degree centigrade, and in case of Fahrenheit thermometer, 212 minus 32, what we have, that is 180 degree Fahrenheit. So it is very clear that the fundamental difference of centigrade scale is 100 degree centigrade, and in case of Fahrenheit temperature, it is Fahrenheit scale, it is 180 degree Fahrenheit. So there is change, that means 100 degree centigrade তাপমাত্রার পরিবর্তন, that means change in temperature, equals to 180 degree Fahrenheit change in Fahrenheit scale, it is 100 degree. The change in temperature, যে তাপমাত্রার পরিবর্তনটা সেলসিয়াস স্কেলে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেই একই তাপমাত্রার পরিবর্তন ফারেনহাইট স্কেলে গিয়ে 180 ডিগ্রি ফারেনহাইট হচ্ছে, ঠিক আছে? Therefore, for the single change in temperature in centigrade scale, that means 1 degree centigrade change in temperature equals to 180 divided by 100 degree Fahrenheit change in temperature. Therefore, we have 1.8 degree Fahrenheit. That means 18 divided by 10, that means 9 by 5 degree Fahrenheit. You can use it 1.8 degree Fahrenheit, or you can use 9 by 5 degree Fahrenheit, whatever be. Okay. তার মানে প্রতি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য 180 ডিগ্রি ফারেনহাইট, প্রতি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য 180 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার পার্থক্যের সমান। And that's why we are using per degree centigrade change in temperature equals to 9 by 5 degree Fahrenheit change in temperature. It is a relation, it is a relation which you have to use frequently, যেটাকে তোমাদের ব্যবহার করতে হবে যখন তোমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম করবে। এক্ষুনি নয়, কিন্তু করতে হবে। যদিও this is the revision class, I am telling repeatedly, this is revision class, so you have all gone through these points. তোমাদের সমস্ত কিছু বলা হয়েছে, এগুলো তোমরা সবই জানো। হতে পারে যে অনেকদিন আগে বলে তোমরা ভুলে গেছো, কিন্তু এগুলো সমস্ত কিছুই তোমাদের বলা হয়েছে, ঠিক আছে? এবার কথা হলো যে এই আপার ফিক্সড পয়েন্ট এবং লোয়ার ফিক্সড পয়েন্টকে সেট করে কিভাবে। থার্মোমিটারকে যদি ফুটন্ত ফুটন্ত জলের মধ্যে দিয়ে দেয়? না, ফুটন্ত জলের মধ্যে দেয় না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ফুটন্ত জলের মধ্যে কখনোই দেয় না, ঠিক আছে? তোমার
একটা পাত্র নেওয়া হয়, সেই পাত্রের মধ্যে জল রেখে তার তলায় হিট দেওয়া হয়। এই পাত্রের জল থেকে যখন ওই ভেপারটা ওঠে, সেই ভেপারটার মধ্যে ওই থার্মোমিটারের যে বাল্বটা সেটাকে রাখা হয়। তাতে বাল্বটা যতদূর ওঠে সেটাই হচ্ছে আপার ফিক্সড পয়েন্ট, আপার ফিক্সড পয়েন্ট ই। ঠিক আছে? এবং একইভাবে এইটাকে যদি আমি বরফের মধ্যে রেখে দিই, বরফ যদি নিই, ঠিক আছে, তার মধ্যে যদি থার্মোমিটারটাকে দিয়ে দিই, তাহলে যেটা আমি পাই সেটা হচ্ছে দ্য লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট, লোয়ার ফিক্সড পয়েন্ট। এইভাবে আপার ফিক্সড পয়েন্ট এবং লোয়ার ফিক্সড পয়েন্টকে থার্মোমিটারে ক্যালিব্রেট করা হয়। মানে তা না হলে আর কিভাবে মাপা হবে, সম্ভব নয়। থার্মোমিটারের আগে তো আর কোনো থার্মোমিটার আসেনি যেটা দিয়ে তাকে ক্যালিব্রেট করা যাবে। তো যদি একদম সিম্পল একটা ছবি এঁকে বোঝাবার কথা ভাবি আমি, এটা যদি সেন্টিগ্রেড স্কেল, এটা যদি ফারেনহাইট স্কেল হয়, তাহলে এটা যদি তার ক্ষেত্রে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়, এটা ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে 32 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এবং একইভাবে এটা আপার ফিক্স পয়েন্ট যদি 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় ইন কেস অফ সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার, সেলসিয়াস থার্মোমিটার, in case of the Fahrenheit thermometer it is 212 Fahrenheit, 212 Fahrenheit. So the temperature change is same, though it is written in different number, but the change in temperature is same. At 32 degree Fahrenheit there is a melting point of ice, and 0 degree centigrade is the melting point of ice. In both the cases ice is the same, so their melting temperature, their melting point will be the same. Therefore these two temperatures are equal, but they are expressed in different thermometer. One is expressed in Celsius thermometer, another is expressed in Fahrenheit thermometer. Again, the boiling point of water is the boiling point of same water is definitely same temperature. It is expressed in Celsius scale, it is expressed in 100 degree centigrade, and it is expressed in Fahrenheit scale 212 degree Fahrenheit. Though they are different in number, but their temperature is the same. Okay. Now come to the relation between centigrade scale and Fahrenheit scale. The relation between centigrade scale and Fahrenheit scale, and there are some problems on it. We have to do those mathematical problems. Okay, fine. So the relation between centigrade and Fahrenheit scale. Now the relation is established in that way. Any temperature in centigrade scale, we suppose it is C. Okay, and that temperature is expressed in Fahrenheit scale of temperature is F. The temperature is same, but it is expressed in different thermometer. In centigrade scale it is expressed by C, and in Fahrenheit scale it is expressed by F. Okay, now we have to reduce, you have to subtract the lower fixed point from each temperature. So what we have, C minus 0, because 0 is the lower fixed point of centigrade scale, and here F minus 32 is the lower fixed point of Fahrenheit scale. Now dividing by the fundamental difference, that is 100 minus 0, and here it is 212 minus 32. Whatever fraction we have, they will be same. Whatever fraction we have, they will be same. Therefore we can write C by 100
equals to A minus 32 by 180, because 212 minus 32 equals to 180. So what we have, C by, we can cut this 0, C by 10 equals to A minus 32 by 18. Again we can reduce it, 100 and 120. Okay, we can C by 5 dividing by 2, we have C by 5 equals to A minus 32 by 9. So this is the formula of relation between centigrade and Fahrenheit scale. This is the relation, C by 5 equals to A minus 32 by 9. You have to remember it, because I am just giving you some mathematical problem and I will solve it also. So along with me, you start doing this thing. Okay, you have to remember this one. I definitely, I'm sure that you definitely remember this C by 5 equals to F minus 32 by 9, this formula. Okay, now come to some mathematical problem regarding this relation between C and F. First of all, 40 degree centigrade temperature. 40 degree centigrade is how many degree Fahrenheit? Or it can be said that 40 degree centigrade expressed in Fahrenheit scale. So what will happen? C by 5 equals to A minus 32 by 9, that we know. Okay, now we have to find out 40 degree centigrade in Fahrenheit scale. If we put 40 instead of this C, then we can find the respective Fahrenheit scale value for this 40 degree centigrade. Now what we put, 40 divided by 5 equals to F minus 32 by 9. Again it is 8 equals to F minus 32 by 9. Again by cross multiplication, F minus 32 equals to 72, 8 into 9 equals to 72, and F equals to 72 plus 32, what we have, F equals to 410. That means 104 degree Fahrenheit. So some of us are suffering from severe fever, 104 degree Fahrenheit, which is detected from the clinical thermometer, which is used at domestic purpose. They are basically 40 degree centigrade. Okay, so 40 degree centigrade is 104 degree Fahrenheit, and that can be eliminated, that can be detected or solved by this way. Again I am going to another mathematical problem, that is say for example 40 degree Fahrenheit, transferred it into centigrade scale. As we have seen that 40 degree centigrade equals to 104 degree Fahrenheit. So if I change the value to 40 degree Fahrenheit, so find out what is in centigrade scale. Again we have to write the relation formula, and we have to find out this C. So C is there, and instead of F we have to write 40 by minus 32 by 9. So C by 5 equals to, this is 8 by 9. So what is C? C equals to 8 into 5 by 9. So what we have, 40 by 9. 40 by 9 means it is 436. Again we have 4, 0, again we have 4. So it is very simple that these will continue forever. Okay, so we can write 4.44 degree centigrade.
So 40 degree Fahrenheit is 4.44 degrees centigrade. Again I am going to some different mathematical problem. Okay. Which temperature shows equal reading in centigrade and Fahrenheit scale? Which temperature shows equal reading in centigrade and Fahrenheit scale? So you have the formula C by 5 equals to F minus 32 by 9. And which temperature, which shows, that means the temperature is fixed. In any case, temperature is fixed. But their reading in centigrade and Fahrenheit scale will be equal. So we can say C equals to F equals to X. Now we can write X by 5 equals to X minus 32 by 9, or after cross multiplication we have 9x equals to 5 into x minus 32. So what we have, 9x equals to 5x minus 160, and now we bring this 5x at the left side, and what we have, that is 4x equals to minus 160. Therefore x equals to minus 160 by 4, or x equals to minus 40 degree. There is no need of any unit because it is 40 degree, minus 40 degree temperature, or minus 40 degree centigrade, or minus 40 degree Fahrenheit. It will show the same value in centigrade and Fahrenheit scale. Okay, so this is very important problem in this section. By using these mathematical problem, এর পরের দিন আমি এর ওপরে আরও কিছু যদি অঙ্ক দেওয়া যায় সেটা দিয়ে তারপরে তার মধ্যে যদি স্কুল খুলে যায় ভালো, স্কুল খুললে তো ক্লাসেই করাচ্ছি, আর না হলে এভাবেই চলবে, এর পরবর্তী চ্যাপ্টার ধরে নেব। ওকে, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাবা মার কথা শুনে চলো।